Hello guys, welcome to my YouTube channel. කොහොමද ඔයාලට මේක තමයි මගේ දෙවැනි වීඩියෝ එක. මම 3D sketch එකක් 3D model එකක් ඔයගොල්ලන්ට create කරලා පෙන්නන. මම create කරන 3D sketch එක අඩුපාඩු තියෙනවා නම් comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම අලුත් විදිහක් දන්නවා නම් ඒකත් comment section එකේ comment කරන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු අද අපි මොකද්ද build up කරලා යන 3D sketch එක. So let's take a look at what are we going to do today. මේක තමයි අපි build up කරන යන 3D sketch එක. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා sites තුනක් use කරලා මේ 3D sketch එක build කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට වෙන ක්‍රමයක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් ඒක comment section එකේ comment කරන්න. ඒක අනිත් හැමෝටම වැදගත් වෙයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තමයි front plane එක. මේ පැත්තෙන් බැලුවම අපිට පේන front plane එක තමයි මේක. මේක තමයි side plane එක නැත්නම් right plane එක. මේ පැත්තෙන් බැලුවම පේන පැත්ත. ඒ වගේ මේක තමයි plan එක. plan නැත්නම් top plane. උඩින් බැලුවාට පස්සේ පේන්නේ මේක තමයි. හරි. එහෙනම් අපි අපේ 3D model එක sketch කරන්න පටන් ගමු. Solidworks open කරගන්න. Solidworks open කරගෙන new document ගිහිල්ලා part select කරලා okay කරගන්න. Select part in new document. Then select 3 planes and show them and click front plane and let's sketch. Front plane එක sketch කරන්න තාම අපි එහෙනම් line එකක් තෝරලා normally මම මේ ගහන විදිහට lines ටික ගහගන්න. ඊට පස්සේ අපි smart dimension වලට ගිහිල්ලා අපි අපේ sketch එකේ හරි dimensions ටික දාලා sketch එක build කරගමු. මේ විදිහට කැමති මෙතනදී මේ front plane එකේ කැමති point එකක් තෝරලා කියන්නේ below කොටසේ mid point එකේ ඉඳන් below කොටසේ කැමති point එකක් තෝරලා මේ වගේ line එකක් ගහගන්න. ඒ line එක මේ විදිහට mid point එකට select කරලා ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට lines ටික ගහගන්න. ඊට පස්සේ smart dimensions ගිහිල්ලා අපි අපේ dimensions ටික හරියට select කරගමු. 35 35 this is 20 and this is 22 22 not 22 20 okay. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන 35 35 ගත්තේ ඇයි කියලා හිතනනේ සමහරක් විට. ඒ හේතුව මම මෙතන mid point එකේ ඉඳන් ගන්න නිසා ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ line එකයි මේ line එක select කරලා පෙන්නනට පස්සේ ඔයාලට පේනවා 70 කියලා. අපිට මෙතන 70 තමයි ඕන. මේ dimension එක 70 අපිට ඕන. ඒක නිසා අපි mid plane එකේ ඉඳන් එක side එකකට 35 ගත්තට පස්සේ 35 ගත්තට පස්සේ අපේ sketch එක middle වෙනවා. හරි center වෙනවා. එතකොට අපිට plane එක හදන්න ගියාට පස්සේ වැරදෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි sides තුනක් මෙතන create කරගන්න යන්නේ. ඒ sides තුන හරියට center වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එකිනෙක කැපෙන්න ඕන. නැත්නම් අපිට 3D block එක අපිට create කරගන්න බෑ. හරි. Anyway, this is also 40. Okay. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙනවා 30 mm. ඊට පස්සේ අපි line එක select කරලා normally slant line එකක් මේ රේඛාව මෙන්න මෙතන line එකේ ඉඳන් මෙන්න මෙතන point එකට create කරගෙන smart dimension අරගෙන මේ දෙකේ දුර 20 mm කියලා අපි select කරගන්නවා. මේක තමයි ඊට පස්සේ sketch කරන්න. මේක තමයි අපේ front view එක. ඔයාලට පේනවා sketch දැම්මට පස්සේ ආපහු ඔයාලට අපි ඔයාගේ dimensions ටික පේනවා මේ විදිහටම. මේක තමයි අපේ sketch එක. Secondly, we are going to sketch right plane. Right plane select කරලා sketch දෙන්න. sketch දීලා ඔයාලා මේ x කියන point එක select කරාට පස්සේ ඔයාගේ right plane එක view කරනවා. අපි මේකෙදි build up කරන්න යන්නේ right plane එක. මොකද මේ 3D model එකට sides තුනම උමනා වෙන නිසා. center rectangle එක තෝරගන්න. mid point එකේ ඉඳලා පා කැමති දුරකින් center rectangle එක create කරගන්න.
ස්මාර්ට් ඩයිමෙන්ෂන් යොදාගෙන මෙතනදී මෙතන දුර එන්නේ 40ක්. ඒ වගේම මෙතන උස එන්නේ 40ක්. 40 40 because ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක මේ විදිහටම යන්නේ මේ ලයින්ස් මේ විදිහමයි. ඒ කියන්නේ මේ හරිය මේ දිග 40 මේ උස 40 එතන දිගත් 40. එතකොට මේක ස්ක්වයර් එකක්. මේ 2D sketch එක ස්ක්වයර් එකක්. ඊට පස්සේ හරි භාගෙන් එතන ලයින් එකක් ගහගන්න. මම මේ කරන ස්ටෙප්ස් ඒ විදිහටම කරන්න. ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අලුත් දෙයක් දන්නවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. Create a line also this type not. Okay. ඊට පස්සේ ස්මාර්ට් ඩයිමෙන්ෂන්ස් අරගෙන මෙතන ස්මාර්ට් ඩයිමෙන්ෂන්ස් 10 මේ දුර 10 this length is 10 also and this length is 20. You know it's 20 because it's gave in the sketch. එතකොට අපි අපේ right plane එක sketch කරන් ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා මෙතන හරස් සිටි වගේක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් ඒක මකා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක පොකටත් එක්ක මකලා දාමු. ඒක නැත්තම් trade boss extruder boss base කරනකොට ඒක සමහරක් විට අපහසුයක් වෙයි ඔයාලට extruder boss base කරන්න යනකොට. ඒක නිසා අපි මේක trim කරගෙන කපා ගමු මේ කඩේරි ටික. ඊට පස්සේ අපි යනවා අපේ top plane එක create කරගන්න. This is our top plane. You can see now. This is our front plane. This is our right plane. Let's create our top plane. Select a center rectangle and right plane, top plane. Sorry, top plane. Sketch. Select a center rectangle and sketching from the center. Select smart dimension and select the dimensions what you want to put. Sorry, this is 70. Okay, smart dimension. Trim these lines. That is helpful for you. And select a line. Select lines. Create some lines as I do. Then get smart dimension and select the dimension in between these lines as 30 millimeters, and this line between these lines also 30 millimeters. This line is the dimension of this line between this line is 10 millimeters. Between this is 10 millimeters. I think that rectangle is moved. Let's see it. So yeah, it's moved. But it has 20. Let's see in this side. Yeah, it's right. It's all right. It's 35. No problem. Okay. Notice those are okay. Now we have to get the dimension of these two lines as 20. Okay, x is smart dimension, and now we have to create a circle because there is a circle in the plane. It's here 20 meters, 20 millimeters diameter circle in this top plane. Select the circle, select circle
and create a circle in this line. Create a circle in this line and put the value as 20. That means radius is 10. 10 radius means 20 diameter, 20 millimeters diameter. Okay, let's see, this 20, it's 20 millimeters diameter. Okay, and there is a distance from this line to circle midpoint, that is 50 millimeters, because we have to put our circle in the right position to create our 3D sketch. Okay, then there is some curves. This is not edge, this is like curve, therefore we have to curve these lines. The dimension is the radius is 10 millimeter, therefore we got sketch fillet, select sketch fillet and select the lines you want to fillet. You have to select these lines. I will show you how to do again. Select this one and this one. You can see a small curve, and again select this one and select this one. You can see another curve, and select the fillet parameter as 10 millimeters because they gave us as 10 millimeters radius. This save as parameter means 10 radius, using radius, and press OK. Now you can see our front, our top plane is ready, and you can exit the view, and you can see now our 3 views are done. And let's create the 3D model using these sides. Go to features and select extruded boss base. Right, before that you have to select the sketch what you going to extrude. Therefore I select first I will select sketch 1 and select extruded boss base, and I give the I will extrude this one and this one only. It's for this means 20 millimeters diameter is 20 millimeters, 20 millimeter diameter, or put you want by 20 millimeters and tick OK. Then you have to extrude this side. Select sketch 1, go to extruded boss base and select this one and this one in other direction. You want to select it for the other direction. You can see now, put 20 millimeters and press OK. Now you can see your 3D block, but it's not complete. Then select sketch 2, and go to extruded cut, and select this plane and select the dimension you have to extrude to extrude it. It's the diameter of it is 20 millimeters. It's 20 millimeters and press OK. You can see, but there is something else wrong in there. I will show you what is that. Okay, let's see. 30 20. Okay, what is the mistake we have done?
Let me see what is the mistake we done. Let's undo this and go to, oh, that's right, that's what the mistake I got. You have to select, go to sketch 2 and select extruded cut and give this as, select this and put not 20, put 30 millimeters. You can see now, put 30 millimeters, not 30, so 25 millimeters. You can see now, put 25 millimeters, select OK. Now you can see it's cut in that way. Then use fillet, see fillet, this one side and this side. There's, yes, 10 millimeters. Okay. That side, 10 millimeters. Then go to extruded cut, select the sketch, you have to go to extruded cut, hit extruded cut, hit this side, you see now it's cutting off 20. Okay, this is your sketch B today. So guys, this is the sketch we made today. I hope you enjoy this video. මේක තමයි අපි අද build කරපු 3D sketch එක. මට පේනවා ඇති හරියට මේක වෙලා තියෙනවා. හරියටම අපේ sketch එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේකට sides තුනක් use කරා. ඔයාලා doubts තියෙනවා නම් ඔයා අලුත් විදියක් හොයාගත්තා නම් comment section එකේ comment කරන්න. subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න තව කට්ටියට පේන්න. And thank you all.